Dearly beloved in Christ, we thank God for giving us the opportunity to be in His presence this morning for our morning devotion. Shall we begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Osorohin yeyi waye, Osorohin yedawasi, yediasida eni kabia mawo efrise wonese o yediasida eni kabia mawo efrise wonese o osorohini yeyi waye, osorohini yedawasi, yediasida eni kabia mawo efrise wonese o yediasida eni kabia ma of Jacob. Bless the Lord in the name of Jesus. Now, beloved, lift up your voice and pray. Ask the blood of Jesus Christ to cleanse you. In the name of Jesus Christ, the Lord will make you as white as snow. In the mighty name of Jesus, lift up your voice and pray. Leka suta mantalagazita lamanahaya. The blood of Jesus that takes care of sins. The blood of Jesus that makes whiter than snow. The blood of Jesus that makes us white as wool. The blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary for the redemption of men, for the redemption of our souls. Lift up your voice and put a demand, place a demand. No weapon formed against you today will be able to stand. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice, beloved, and pray. Maliga sute, lemente lementa, ikontelegetunta, mazi apandili mahaya, jantelegedo zebel ata, malanta labalabahaya, legesota lagabahaya. Ikanta malaka santa lagabahaya malia sonte legaba ragadanti libizi atosa. The living God, today the Lord will preserve you and your family. The Lord himself will protect you from this pandemic. In the name of Jesus, 1,000 shall fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. You will see it with your eyes, but you are exempted from it. In the name of Jesus Christ, the Son of God, lift up your voice, somebody, and pray. Malazea tanda legadanta labahaya zibrenosa malega sata libranose meko shida lansa maligose telenaya mazabranda lagabazia mizeton de pelina haya ele shamada male paranadias milo seta kaba male atunte legezea vili avalaza zelevazaya ilmantologovozizis regedende lebazua avale atunde legevazias. Lift up your voice and pray for our Father. In the name of Jesus,
Ask that the Lord will be with him in the name of Jesus Christ. Ask that God will continue to deliver him from evil in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Declare and decree in the name of Jesus that no plan of the enemy against his life will stand. In the name of Jesus, declare and decree help from above unto him in every area. In the name of Jesus, the Son of God, lift up your voice and pray somebody. Mali asata livalase miko se pranazi atosa vilinasa kapanasa lego shenda valazi konte epanda ligavazia avala ansetelehende milizonta lamazia avanti ligavaza vilinazanta lagavaza avala gadintele bala ante zebelenosa vrigo setebranahaya vilinizota valagazi volontelegete apandi libahaya ventologobozi ataya liga panta lagapa. We declare in the name of Jesus help from above unto him in every area in the name of Jesus Christ. And let those who have risen against his life in the name of Jesus fall face flat before him in the mighty name of Jesus Christ. Let the Lord, the Holy One of Israel, be his shield and his rock in the name of Jesus. Let the Holy One of Israel be his hiding place in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, that God will hide him in the secret place of the Most High in the name of Jesus. Lift up your voice and pray. Finally, lift up your voice and pray for yourself in the name of Jesus Christ. Ask that the word of God that is coming to you this morning from our Father's mouth will be made flesh in your life in the name of Jesus. That God will give you grace not just to be a hearer of the word, but to be a doer of the word in the mighty name of Jesus, the Son of God. Lift up your voice and pray now in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that you will not just be a hearer, you will be a doer of the word. The word will be made flesh in you in the mighty name of Jesus Christ, that the word that will come forth today will break yokes from off your neck, will set you on a course of greatness in the name of Jesus. The word will bring you miracles in the name of Jesus Christ, that you will experience the spirit and the power embedded in the word in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Lift up your voice and pray. Mashanda zagada igadazanda gada ligadentegete paranaganta ligo sedelegete mantalagapa lebentolegedosa brigandalagapa. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. The power in the word of God, the power in the word of God in the name of Jesus will come upon your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, the power in the word in the name of Jesus. Lift up your voice and pray Shanda Bahaya, that there will be a turnaround in the name of Jesus through the word of God. In the name of Jesus. Jesus said the words that you've heard, they are spirit and they are life. Pray in the name of Jesus that the word of God will bring you renewed mind and a transformed life. A renewed mind and a transformed life. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Lift up your voice and begin to bless the Lord for an answered prayer. Begin to thank him. Begin to thank him. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Heavenly Father, we thank you for your presence this morning. We thank you for your word that is coming, and we thank you for answered prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Eradi Edawasio. Saka biemu Eradi Edawasio. Eradi onshira papa. Amen. Fakira konkron na yanko Romans chapter number 12 verse 11. Romans 12 verse number 11. Na yentie die opportunity no ewo eka kire yen. Romans 12 verse number 11. Romans 12:11. New Living Translation. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Amen. Amen. After yentie yen ene devotion no nia Friday, 5th June. Topic:
Work hard. Do not be lazy. Romans 12:11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. To keep making consistent progress in life, to keep making consistent progress in your physical and spiritual life, you must put away laziness. Not only are lazy people unable to keep pace with God, they are also unable to keep pace with life itself. Their insensitivity to responsibility hinders them from making significant progress in life. Much more, lazy people also frustrate and demoralize those around them who are motivated to work hard. God did not create you to be lazy. Until you deal with laziness, success will be far from you as far as the east is from the west. Success is a product of determination and hard work. Do you want to stand out in whatever you do? Then be a hard worker. When others are standing around talking, find some work to do. When you come across a new problem, instead of complaining about it, come up with a solution. Dearly beloved, get rid of laziness. Rise up, work hard, and you shall excel in whatever you do. Amen. 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 She said, Munye emojin mumu nya. Munye humushi. Monsom erade. And ye mammy and son and what you for na country. Munye emojin mumu nya. Manye emojinibo emu nya. We will say munye humushi. And the second one. Third one was Monsom erade. Enyenya emojinibom ke kan ho hye bo ho so enyenya yehye somawrade wonim ya men fere se me wa kire baabi me kire baabi a nyamede me firi ene baabi o de me aba beduro ya wo metu akurase mabrewa ene makokora eye sebe ahaban mufuo egure mufuo wodo amekai mra na ye mofra eduru baabi a ye kodofu a ye dofu a December weather no ya na emu ye nwunu esiburo nya awo ni tumi ba wakurase a enkanka ade be kye no na weather ni mo nwunu wode ntima kyekere ho na wode a wo mpese obesore emra weather ni mo nwunu a enano aye da wo mpese obesore no Samra na brobe ka twese sore mienkoafu na wode ntima kyekere ho na wo yese wo da bie mu na ka kyerɛ ose mia wani na yenko anye sa wo kombede yen teki kasa no ose mia wani na yenko anye sa wo kombede yen mabre wadi akrokro de kasapa e de kasade ebe ma yasore mra awonu wom do bia wo kwa no wahye ntade miensa na udi bi ahye wuti di bi ahye wonsa na wasa kyekere wonsa de bi obo wonnam kwanso a wo konyina na wo hyeki awonu wom samre no anodo dokwa afu de kwa kodo ye konyina na obonkomo na woto nwom na wo hye nkuran enye se wono wonte awonu bio otibi Nes wode ne de ne to nkyɛn na wo hye nkuran se ma yenko anya sa okombede kon ya kwa kodo
ampa kakra yefre aduane bi ese aburo kane aburo de aba adi kan aba wo betumi awie ma na yeye no se wo pe akuafo a wona aburo tumi ba kane ewo area na mabrewa ene yete a na mabrewa ka woni a wona aburo ba kane fo no ho odinani obunani gu awo no so ewiemu a aye nwunu so yimia yani ene yekoy emra ye ko na binom ada weda ni mu ye nwuna ma mu ada achichire wonti nanso yebu yani gu so yekoy ya yekodo ye no emre duru ye a ye pa burawe no abrewa ema ye nya bi wintem sa na wiase abrabotie sa na krisosomtie before so beka kire se menyanya na kire se eniema bi ho no mu abema wa ye nya obeka kire se ka wo ho hye na kire se eniema bi ho no mu a ama wa ye nwunu enti wo ka wo ho hye te se de wo de aduane ade esi wa ma ade ache na okwa kofa adi esi fasi jaso kane hye manenye hye se wa ma na anya hye na wudi ni saa utumi yare nya wudi ko wo mu no utumi hwa so epuba esanse ewu saa na sunsum adwumatie saa na nyamesomtie saa na brabotie eniema pii wo hono mu a emma yentumi nya hye ebi ye kasa efi nipa numba wanhwe ya bete kasa bi aduru ba bi esese wo so no kura kwa asori a enu akra me ko ye ade a mame wedi ye amie no me de da bi o asori no kura ba bom pa ye kura mpa bre madam fuwe kura mpa ye no wo mobi afi wedi ye bosumi wedi ye mame nhumi kakra mame nna kakra mame ntwen kakra eniema wenum nyina wodi yi wo ho ano no ka wo muniema pa ahye ntema akyekere wo a ema wontumi nkeka wo ho sunsum enye ne sese wo ye ebi ya aware mu nsam ebi ya dwuma mu nsam ebi ya namfo bi ne ye nipa bi suban etumi bowra ya dwene mu ebowra ya akoma mu bowra ya abrabo mu na amanya ye mmere amanya gyan ne sese ye no twirefo ne kenka o se opese wo ye soronko ewe nipa mu a ene ewu ni bribe ka mo ho hye na ne nipa bi agyaye bribi nti no wonko abu anigu so na ye ne saa ye mu no wo beka wo ho hye na wo ka wo ho hye no na ne mape wo mu no na epie ba yewo niema ema awode yen kra ema yeye mmere ema yeye nwunu ewe yen Kristo so makwantu maame se nwunu ye ba ye mpa ebo sei se nwunu ye ba ye nigi yesa ewe nyame mu se ne ema yeye nwunu eba ya ho keka wo nyame mu etonsuo mu bibi sa wasam ho wa ye hye ana se wa ye nwunu eden na mo ye nwunu eden na eka wa hye eden na hyew so eden na wate a ema wo gyan ne awo ye hyew ho de bon ho so ka wo ho hye kanya wo ho kenkyene wo ho original kwanim ema ba mumu ema biribi entwintwa a wakwa mu buani gu niema bi so original wo nan so keka wo ho tu american kwanim we ye ne sese wo ye bible say ubeye nwuna ye nwunu na ba ye hye so a ye hye na botiro bojoje ye obehwewo afiri nanum awurade mo a honhom a ebowura ni pama ne ye hye na wotumi keka no ho wo paibom wotumi keka no ho nyame asem mu wotumi keka no ho nyame som papa mu no ena no pai embongra amen kasa awurade kanya amen awurade kenya amen kasa awurade kamishe awurade kamishe kasa awurade bowura amen awurade bowura hallelujah amen
Kasi Awurade boa me. Awurade boa me. Ɛdeɛ bɛn nneɛma na ɛhyɛ wo so. Wonim. So wonipa biara bɛyɛ nwunu a ɔpɛ nneɛma de kyekyere ne ho. Sɛ na bɛyɛ ne ho bɛyɛ hyeɛ. Awɔ ba a yɛhyɛ ntaade ahodoɔ. Yɛde ntoma ahodoɔ kyekyere yɛn ho. Awɔ ba a yɛn na yɛtaa pɛna. Awɔ ba a yɛn na yɛtaa kyekyere yɛn ho kɔhyɛ baabi. Yɛmpɛ sɛ yɛbɛpie. Hallelujah. Wɔn a wɔkyekyere wɔn ho hyɛ baabi no wɔdi hia. Wɔn a awɔ mmerɛ mu wɔkyekyere wɔn ho hyɛ baabi no wɔka akyi wɔ abrabɔ mu. Wɔn a awɔ mmerɛ mu wɔkyekyere wɔn ho hyɛ baabi no nneɛma pa ɛwɔ wɔn mu no ntumi mpie mma. Susuma awɔ nnew. Susuma nneɛma bi ma wɔn kyekyere wɔn ho. Wɔtie nipa num nsɛm ɛne nipa ne yɛ ɛde ntoma bebree akyekyere maame wɔkyekyere wo ho dodo. Maame wo na me no kasa no brother wɔkyekyere wo ho dodo waka wo ho ahyɛ dodo. Wode wo ho asie dodo. Ka wo ho hye. Aduane bia yɛ nwunu a ɛtaa sɛe. Aduane bia yɛ nwunu a nwanse na taa si so. Ɛmmoa taa bam. Aduane a ɛhye a esigya so no ɛnsɛe. Nwanse na kura besi atwe bɛn a ontumi nsi so efisɛ ayɛ hye. Nneɛma ɛma yɛtumi yɛ hye ɛwɔ Kristosom mu mpaebɔ ka ho. Nyame asɛm tie ka ho. Nyame ma yɛhyia mu ɛka ho. Nneɛma wɔ nyinaa bɔ yɛ ma yɛtumi ka yɛn ho hye ɛwɔ sunsum. Ɔho sɛ duru baabi a wɔn ko a wohyɛ wo dan mu bɔ mpae a ɛsono sɛdeɛ egya ne teɛ. Ɛna nipa mmienu mmiɛnsa ɛnan ka bom ne yɛbɔ mpae a ɛno nso so ɛsono sɛdeɛ egya ne teɛ. Etu wonim mmra yɛ ayare ba yɛn. Lokwasɛm nie Kristo ni papa biara ni hɔ no mu a n'anigye awie ne payo. Esan sɛ ama yɛ nwini wɔ kwan bi so. Aka yɛ hyɛ wɔ kwan bi so. Yɛntumi nhyia mu sɛ Nyame ma. Yɛntumi nkeka yɛn ho. Yɛntumi mmɔ yɛn ho so. Yɛntumi nka yɛn ho hye. Kasa bi a yɛ na yɛ ka onko akora wo hyɛ dan na wo bɔ mpae a ɛyɛ de korɛ. Nanso nokwasɛm nie ɛyɛ awerɛkyekyerɛ kɛkɛ ɛna yɛka de kyerɛ yɛn ho. Wodi adanse. Ohu sɛ wɔ hɔ no motumi ka sɛ mafi asɔre o. Yie samre nka yɛ to nwom. Samre nka yɛ bɔ mpae. Samre nka yɛ preachi. Samre nka yɛ ka amen. Ɛboa yɛ ma yɛtumi yɛ hye wɔ sunsum mu ma yɛtumi kɔ yɛn anim. Enti yɛn nyinaa yɛhyɛ dan mu a yɛntumi mpie nhyia mu sɛ Nyame ma ne yɛmmɔ mpae no. Obi aka kyerɛ wo sɛ ewie pɛyɛ a ɛnyɛ nokorɛ ewie pɛyɛ. Kasa bi a nenam nkyɛn bi ayɛ awerɛkyekyerɛ nsɛm kɛkɛ. Ne papam ne sɛ yɛn nyinaa bɛhyia mu sɛ Nyankopɔn ma. Bible sɛ hwɛ yɛ a ɛyɛ ne fa a ɛfɛ sɛ yɛbɔ mu ne yɛtena faako. Eti Nyame ani gye ho sɛ ne mma bɛhyia mu faako na yɛbɔ yɛn ho so waka yɛn ho hyɛ ne akɔ yɛn anim. Wɔ Nyame ani gye ho saa. Hallelujah. Bigina saa kwanya wɔ so hyɛ wo nkuran. Wɔ Nyame ayɛ adom a ɔmampani abɛka sɛ yɛbɛtumi akɔ asɔre. Na emu namba no na yɛnte so. Yɛhyia mama naboro sɛ yɛ nipa 100. Ma n'anya asɛm pama wo. Ɛnkɔso ntena fie. Ma nkɔso nna. Ma w'ani ngye na brɛ bi. Nipa 100 no sɛ yɛbɛkyɛ yɛn mu 5 ɛna ɛbɛyɛ yie mpa a hwɛ hu ne sɛ wode wo ho bɛhyɛ mu bi na waka mo ho hye na woanyɛ nyaa ama w'aduane ansɛe ama mu nneɛma pa ansɛe susufa ntema fa kyekyere wo ho na sɔre na kɔ w'ani mebɛhyɛ wo nkura mebɛka kyerɛ wo sɛ sɔre mebɛka kyerɛ wo sɛ woso ho mebɛka kyerɛ wo sɛ ka wo ho hye mebɛka kyerɛ wo sɛ kɔ w'anim mebɛka kyerɛ wo sɛ bɔ wo ho so mebɛka kyerɛ wo sɛ kanya wo ho mebɛka kyerɛ wo sɛ hyem kɔ w'anim mebɛka kyerɛ wo sɛ sɔre ɛna monyɛ honhom mu nyaa monka mo ho hye na monsom Nyame nti nneɛma mmiɛnsa ɛna ka bom ɛma ne wie pɛyɔ ne yɛdi kan ɛne sɛ yɛbɔ mmɔdene yɛnyɛ nyaa ɛwɔ honhom mu nea ɛtɔ so mmienu ne sɛ yɛka yɛn ho hyeɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ yɛsom Nyame nti nneɛma mmiɛnsa wei na ka bom ɛma sunsum dwumadie ewie pɛyɔ Nyame nhyira amen honhom ɛbɔ nipa a ɔyɛ hye
embongra. Amen. Honhom eboro nipa wo sori na onna embongra. Amen. Honhom eboro nipa otumi keka no ho na okọ nanim embongra. Amen. Sunsuma eboro nipa wo sori firi baabi a wote na wotu amirika wa brabo mu ekoduru botaye bi ho no sa sunsum no embongra. Amen. Me frɛ ɔhyewbɔ edema. Amen. Me frɛ namye edema. Amen. Me frɛ kokoroduro edema. Amen. Me frɛ ahokeka soronko edema. Amen. Yɛma bi a kyekyere wo a ama wayɛ nya ɛnsane mu fam. Amen. Deɛ ɛhyɛ wo so a ɛma wo ntumi nkeka wo ho ɛnsane mu fam. Amen. Ɛgya ntɔm nhyɛ Amen. wo ho are wo. Sɔre gyina wo nan so. Amen. Psim kɔ w'anim. Amen. Tuo amirika. Amen. Koduro botaeɛ no ho. Amen. Yɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Amen. Yɛhye. Amen. Yɛnam. Amen. Fa kokoduro bɔwura mu. Amen. Jesus Christ din mu. Hallelujah. Amen. Awurade nhyira. Amen. Begin the Father Francis. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ. The love of God. Fellowship of the Holy Spirit. Be with us now and forever. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord Forever. Amen. Christ in you. The hope of glory. Christ in you. The hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all. The hope of I glory. love you. God bless you. Yebeshiam 10 o'clock. Anopaya. And then Friday. Beshiam wafidie ya so. Mega prayer. Siesie ho. And ne awurade nam paibɔ so besane abɛhwɛ ne ma. Ɛma remfi so nyame adoma Sunday yɛbɛhyia brantem tie yɛde adwene kɛseɛ yɛatwerɛtwerɛ numbers sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma nyinaa bɛfa n'akwan mu. Wɔne a woduru ha yɛ ne yɛde baako ahyɛ wo nsam saa de kɔsi 100 ɛso 100 no a wɔne aka no nyinaa ɔmbɛgyina akyire ewie a na another 100 no nso so aba. Chemu 1 hour. First service is 6 a.m. Na upon 7. Pepe 1 hour. Near the 30 minutes. As answer is ha. Apipan kunyano so kama. 7:30. Near Sasha second service answer. Near upon 8:30. We are near Sans so as ha kama. Near the third service at so 9 a.m. to 10 a.m. Shannon so. Sɛ yɛwie na sɛ nipa no bi wɔ hɔ a yɛbɛsa atoa so awurade bɛma yɛ ahoɔdene ama yɛaka yɛn ho hye na yɛsane yɛn ho ntema na yɛakɔ yɛn anim woba a hyɛ white ɛnkyerɛ sɛ yɛde gya nyankopɔn no ase wɔ kwan soronko so sɛ deɛ ɛsii yɛn nyinaa mu no wo nkwa ɛda ho wɔ hɔ mɛntena fie ɛma awo nne wo ɛnkyekyere wo ho ɛnyɛ nyaa bɔ ho so ka ho hye ɛne nyankopɔn ma mɛhyia mu na yɛnkɔ yɛn anim wɔ nyame ani gye ho saa nyame nhyira amen. Thank you very much, Father, for allowing yourself to be used by God to encourage us this morning to work hard and not be lazy. And God bless you also, beloved, for making time to be with us. Please, let's pay attention to these few announcements. We have mega prayer today from 11 a.m. That is from 10 a.m. to 11 a.m. Tomorrow we have miracle hour from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. And Sunday is a great day that the Lord has made. It's going to be wonderful and awesome in this place. We have church service. The first service will be from 6 a.m. to 7 a.m. Second service, 7:30 to 8:30. Third service will be from 9 o'clock to 10 o'clock. If there will be a fourth service, it will be from 10:30 to 11:30. Every safety measure that has been put in place by the government will be strictly enforced. So when coming to church on Sunday, wear your white dress and please make sure you have your nose mask because there will be a strict no nose mask, no entry policy. Water and soap and hand sanitizers will all be provided at the entrance of the church. So when you come, make sure you wash your hands and have your hands sanitized before you come. And we will all make sure that we observe social distancing in the church. So when you are coming, bear it at the back of your mind that we are going to observe all these guidelines. In the evening, we have business meeting from 5 p.m. to 6 p.m. And please do visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share.
Same way, visit our YouTube channel, subscribe, and turn on the notification button so you always get the latest sermon coming from our Father, Father Francis Otuo-Sribo. Our YouTube channel is also New Hope Universal Church. Please make sure you are on our WhatsApp platforms so that you'll be able to get every single announcement that comes from our Father at any point in time. Till we come your way this morning at 10 o'clock, stay blessed, work hard, don't be lazy. Amen.